Hello, my visionary Sagittarius people. If you landed to this page, this reading is definitely for you. We are here in this reel. We are going to check your next 3 months energy. So stay tuned and let's see what is coming your way. And you one more information that you can check this video on my YouTube channel, because this will be a long video. So in one go you can check on my YouTube channel with the same name, Rahat by Meher. And let's just see what is coming your way. So I'm requesting angels to please help me out with the cards to understand the next 3 months energies for our Sagittarius people. So I'm gonna bring one card for June, one for July, one for August. Let's see what is there. Okay, June month for the Sagittarius people are looking good. You're finding stability in your finances. You could see the growth now. I mean, June is looking good for you. You are very confident. You're working and you're stepping with full of confidence. It's just आपने कहीं ना अपने अंदर से जो कुछ करियर वाइज आपके डर थे या रिलेशनशिप वाइज डर थे ना, आपने कहीं ना कहीं उस डर से भी ओवरकम कर लिया है. दिस टाइम यू आर नॉट working with the fear. You are just going fearless and you are getting the result of it. That's a beautiful thing. I mean, it's like you are working as a leader. Okay, you are taking the hold and the command in your own hand, and this June month is definitely bringing us success and growth for you. Health wise also it's a good month. आपके कुछ हेल्थ इश्यूज पिछले कुछ मंथ्स में you were facing it. I think I getting the message that you people had some issues coming up with your lower part of the body, especially to your knees and to your feet. आपको शायद पेन हो रही थी, या maybe you guys were had some sort of चोट या कुछ तो issues आपके साथ रहे हैं. And I think that there you will find a good improvement coming up. You finally आपको उसके लिए remedies मिल गई हैं and you got the clear cut solution for it. So health seems good. June is looking perfectly fine for you. I mean, this June month you guys are actually into your own element, which is fire. You are just burning like a fire, moving with the very fiery actions. The only thing, Sagittarius people, that's advice for you. You should not move with the anger or pride. Okay, see, fire is a very important element, but at the same time fire represents the anger. Okay, I feel आप लोगों को बहुत लोगों पे गुस्सा है और आप उनको दिखाने के लिए ये कर रहे हो, ठीक है, बट ये एंगर आपके बॉडी में स्टे नहीं करना चाहिए. ठीक है, इफ इट स्टेज इन योर बॉडी इट विल ब्रिंग सम इश्यूज फॉर यू लेटर इन लाइफ फॉर श्योर. ओके, आप कॉन्फिडेंस के साथ चलो. आप को जो भी आपके प्लान्स हैं जिसके लिए यू आर फुली प्रिपेयर एंड यू आर मूविंग एंड यू मार्चिंग फॉरवर्ड, डू इट. बट द ओनली क्वेश्चन, प्लीज डोंट ब्रिंग जेलेसी, प्लीज डोंट ब्रिंग एंगर इन यू. स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव इमोशंस. आपको अपने आप को खुद ही इवेल्युएट करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं किसी से जेलस होकर नहीं, it is more of like a inspired होके कर रहा हूँ. So it just whatever I'm doing it for my benefit, for my family, for my relationship, for my finance. Okay, that's one advice for you Sagittarius people. Please take care of it because बहुत highly chance है कि आप इस energy में move कर सकते हो जून month में. Okay, so stay confident. ठीक है, be in your leadership quality, take a charge of everything. Things are looking good for you in June month. The only thing, stay away from ego, jealousy, anger, pride. Okay, just stay away from that. Okay, moving on, we are checking for our July month energies for our Dhanu राशि के लोगों के लिए. So July month you will be in energy of like
आपके पास ना कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जुलाई मंथ में, ठीक है। सो यू विल बी मोर इनटू अ डिफेंसिव मोड, ओके। आप अपने मनी को लेके डिफेंडेड होने वाले हो, आप अपने प्राइड को लेके डिफेंड करने वाले हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत डिफेंसिव होने वाले हो, ओके। सो दिस विल बी द एनर्जी ऑफ अ जुलाई मंथ वेयर कुछ चैलेंजेस आपको आएंगे वेयर यू विल रिएक्ट एज अ डिफेंडर। आई मीन यू गोइंग टू डिफेंड योर थिंग्स, यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर थिंग्स। कंपटीशन थोड़ा बढ़ने वाला है जुलाई मंथ में, बिकॉज ऑब्वियसली अंडरस्टैंड जून मंथ आप इतने अच्छे से अपने रोल में जब आप एक फायर एनर्जी के साथ मूव करोगे तो बहुत लोगों को थोड़ी तकलीफ होने वाली है, या सो challenges are coming your way, ठीक है। but these challenges will eventually help you to understand कि मैं अपने पाथ पे सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, ओके। ये आप याद रखना, ये चैलेंजेस ना आपको गिराने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में, हम कहते हैं ना कि आपको एक अलर्ट मिलता रहता है, आपको एक और भी से आपको पता लगता रहता है कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो, राइट। इट्स लाइक अ सेल्फ चेक इन, ठीक है। ये उस तरह के चैलेंजेस हैं जो आपको जुलाई मंथ में आने वाले हैं, एंड दिस एंड यू आर स्ट्रांग इनफ, यू आर रेडी, यू आर अ फाइटर। सो अभी जुलाई मंथ के एनर्जीज में भी ये बना वर्क रियली वेल। थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लूज करते हुए मुझे दिख रहे हो जुलाई मंथ में, आप थोड़ा सा मतलब आपको प्रेशर भी लगेगा, यू विल हैव सम स्ट्रेस ऑल्सो। सो डोंट लेट दैट स्ट्रेस overpower you or your body, okay, because if you have a more stress in your body you might have some anxiety or panic issues. So आपको इस चीज से aware रहना है। and one simple advice for you people, in July month try, especially this is for the men and females also can do, प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप सन जो सूर्य है उसको सूर्य अर्घ दीजिए, ठीक है, इन द मॉर्निंग बिटवीन 5 to 9, ओके। आई वुड से इवन 8 बजे तक ही कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। ये दिस विल हेल्प टू कीप योर सोलर प्लेक्सिस एनर्जीज इंटैक्ट, ओके। आपके सोलर प्लेक्सिस बहुत सीवियरली इम्पैक्ट होने वाले हैं, थोड़े से ऑलमोस्ट इम्बैलेंस थे, बट जुलाई मंथ की एनर्जी थोड़ा सा उसे और इम्बैलेंस करने वाली है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू टेक अ प्रॉपर हीलिंग ऑन इट। गो चेक द यूट्यूब videos, you will find a lot of meditation, and there are some sounds also, okay. Every chakra has some sound, so if you work on those sounds also you can take care of your chakras. If not, you can ask me anytime. I can work you out, I mean help you out in the chakra balancing also, like as you know I'm a healer, but so that's the one thing, you just have to take care of it, okay. अपने ना एक तो gut feeling पे trust रखना है। I mean guys really have a very strong intuition power, okay. Don't ever neglect that. That's the one thing, it's an advice for you, okay, for the July month. Don't ignore your gut feeling, okay. Go with it and just protect yourself, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। So do some cleansing rituals every day whenever you are coming back home, in the night before sleeping, just take some salt water bath, अपना पूजा करिए, स्पिरिचुअली रहिए, ठीक है, अलाइन रहिए यूनिवर्स के साथ, ठीक है। जितना आप अलाइन रहेंगे ना, आप इस फेस को बहुत आसानी से निकाल देंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ फाइटर। तो that's all for the July month, and let's see what is coming your way in August month. So August month is bringing a lot of good energies, okay. I mean definitely it is bringing a lot of good energies for you. I could see that the people who are in love, okay, they are going to have a beautiful time in August, okay. The relationship will go more intense, more engaging, more happily hours will be there with your partner. And the people who are single or looking out for a love, they will have some connections coming up in August month. So August month seems very lovey-dovey for the when if I talk about the love aspect. And you'll be a balanced person, okay. Even though in friendship also you'll have a gala time with your friends, you'll have a beautiful time with your friends. And I also now getting this message that in August you might gonna meet some of your
old friends, okay, and there you'll have a good time, and there आपको ना वहाँ से ये एक रियलाइजेशन होगा कि आप कितना ग्रो कर चुके हो, ठीक है, आप किस माइंडसेट के साथ थे और आज किस माइंडसेट के साथ हो. You'll be happy to know that, okay, you'll be happy to know that. And in terms of finance, career, health seems very good. Health wise आप in fact अगस्त मंथ में थोड़ा इम्प्रूव करोगे. इमोशनली जो आपको इतना स्ट्रेन होगा जुलाई मंथ में, you'll learn the ways to come out of it. Your health will be improving, your emotional health will be improving, okay, that we could see. And even though finance wise it's like a profitable month for you, you'll have a stable income, you'll have a good bank balance. Even though I feel in August month, Sagittarius people who are into a business, they might get some collaboration done or some partnership done, or maybe the people who are handling the team, they'll have a good teamwork, okay, you'll have a good results with the partnership, with the teamwork, so it'll be a good time for you. And this sort of energy will stay with you for some time, okay, so you'll be having this beautiful energy with you in August month. That's okay. The thing, I mean, the one disclaimer that I would say is, आप ना relationships में ना, मतलब this is especially for the people who are single, ठीक है, we're looking for a new connection or a love. Understand, आपको ना ओवर अटैचमेंट मोड में नहीं जाना है, ओके, दिस विल नॉट वर्क इन योर फेवर, ओके, अंटिल एंड अनलेस यू स्पेंड सम टाइम, अ गुड टाइम, ओके, आप काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, इट मेक्स सेंस, राइट, बट इफ यू आर जस्ट गेटिंग इनटू सम न्यू एनर्जी, ओके, take some time, understand the person, observe the person, spend some good time, but don't get yourself overly attached or overly emotional, okay, in the starting. That's the one disclaimer I would give it to all the people who are looking out for a relationship. Also emotionally sensitive mat rahiyega, okay, because that's what not the demand of August month from you, okay. Emotionally हर डिसीजन आपको इमोशनली नहीं लेना है, ओके, अच्छा मानता है, सब कुछ अच्छा है, बट ये नहीं है कि इतना खुशी खुशी में आप कुछ इमोशनल डिसीजंस ले लें. सो डोंट फॉरगेट about the experiences that you'll learn from June and July, and accordingly take a step in August, okay. Rest, things seems good, so that's all for the next 3 months. And now let's see what advice our angels really wanted to share across for our Sagittarius people for the next 3 months. What is that they want you to do it, okay, so that it'll be like a add-on for your next 3 months, okay. So angels, please help us out to understand what is that you wanted to share across for the Sagittarius people. Let's see. Okay, that's a beautiful message that came, that's saying leaving, okay guys, leaving, and it says, and basically you should affirm this: I'm happy to be free of the problems of the past and welcome a new experience, okay. So you should start affirming this. This will definitely work in your favor. Why? When we get into a route, when we find ourselves going down the same worn out path, when life seems to be passing us, we need to have the courage to leave the things and the people which no longer serve us behind. Let the angels guide you to the new beginning. Guys, मैंने ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि why I'm going for a 3 months reading, because I feel for many zodiac signs this will be a ending of one phase and a beginning of new phase. So ये जो next 3 months है, इसमें आपको एक मंत्र क्लियरली याद रखना है कि you just have to come out of your past, ठीक है. पास्ट की जो प्रॉब्लम्स है ना, उससे गिल्ट फ्री होने का टाइम है, उससे कम आउट होने का टाइम है, और जो भी नए एक्सपीरियंसेस आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो, you know, because your energies will be like that, that's why you're going to get the new experiences. And also
डिवाइन या यूनिवर्स आपकी तरफ जो भी नए एक्सपीरियंसेस दे रहा है उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज दोज न्यू एक्सपीरियंसेस विल मेक यू मोर वाइजर, मोर हैप्पियर, मोर मैच्योर्ड, एंड देन यू विल बी टेकिंग अ गुड डिसीजन. क्योंकि इमोशनली आपने हमेशा से गलती करी है सेजिटेरियस, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली. इमोशनली आपने हमेशा, आपको डिच भी मिला है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को साबोटाज भी करते हो. ठीक है, यू ब्लेम योर सेल्फ, but that's it. You don't need to. That was a learning for you. That was a phase of your life which really wanted you to learn, okay, to how to balance your emotions. So clearly that's advice for you. Just say I'm happy to be free of the problems of the past and welcome new experiences. So this is a mantra for you for the next 3 months. Affirm it, okay, and you'll see the magic. You'll see how your emotions are turning, how you are taking control of your mind. Okay, so that's all for my Sagittarius people, for my Dhanu Rashi ke logo ke liye. Stay tuned to it and please check my full video on my YouTube channel. Please subscribe. I would need your blessings and love. Take care. Love you.